The Bharatiya Janata Party has decided to go ahead with Yogi Adityanath's rally in West Bengal's Purulia despite not having permission from the district administration. Yogi Adityanath is set to address a rally in Purulia after the chopper row. Yogi has changed his strategy of arriving in Bengal. He will now land in Jharkhand first and then reach Purulia via road. Yogi's rally is coming in even as Chief Minister Mamata Banerjee continues her dharna in Kolkata after drama unfolded over the CBI officials attempting to question Kolkata top cop Rajiv Kumar in connection with the chit fund scam. TMC supporters have blocked the road to Purulia and raised anti-Modi and anti-Yogi slogans. यूपी के वजीर आला योगी आदित्यनाथ आज पुरुलिया में जलसा कर रहे हैं। करने दो ना, तो हमारा क्या है, आप दिखाओ अच्छा से। उनको बोलो पहले यूपी तो संभाले, पहले यूपी तो संभाले। यूपी में कितना लोगों को मार दिया, पुलिस को भी मर्डर कर दिया, कितना किसान आत्महत्या किया है, कितना यूपी में कितना लोगों को लिंचिंग करके मारा है। पहले यूपी संभालने दो। वो अभी खुद खड़ा होंगे तो वो हार जाएंगे। उसको यूपी में खड़ा होने का जायगा नहीं है तो बंगाल में घूमता है, घूमने दो। बीजेपी नेता मोदी 2 मीटिंग करके गया, राजनाथ 6 मीटिंग करके गया, एक वीक में जोगी भोगी करके गया, उसका सिटी पीटी किया है, वो करके गया। तो इतना मीटिंग करने का बाद भी बोलता है मीटिंग करने नहीं देता है। इतना डरफुक है, कवर्डाइज है, झूठा बात कहते हैं। योगी जी का जो कार्यक्रम है उसका भी वही हुआ, इसलिए झारखंड बॉर्डर में उतरेंगे, 25 किलोमीटर बाइक कार आएंगे और फिर पुरुलिया में कार्यक्रम होगा। वैसे आज माननीय शाहनवाज हुसैन का मुर्शिदाबाद में प्रोग्राम था, वहाँ भी वो पहुंचे हैं लेकिन अनुमति नहीं दी गई है, इसलिए दूसरा प्रकार के कार्यक्रम होगा। कल प्रकार हर प्रकार की बीजेपी को रोकने की यहाँ प्रयास हो रही है और जहाँ कोई लोकतंत्र का नाम मात्र नहीं है ममता बनर्जी वो देश में लोकतंत्र ढूंढने गई है। आज के हमारे पश्चिम बांगला बोलते गেলে विशेष कर पुरुलिया जिलार एक खूब बड़ कालो दिन। सांप्रदायिक दंगाकारी যারা हिंदू मुस्लिम धर्म नाम करे शुधु मानुष के भाई भाई के लड़ाई से सांप्रदायिक दंगाकारी একজন বিরাট বড় नेता हमारे पुरुलिया जिलाয় नाम योगी जी। আমরা তারই প্রতিবাদে আজকে এই তারও প্রতিবাদ করলাম। আমরা এই আজকে কালো দিন হিসাবে আজকের এই দিনটাকে মেনে নিচ্ছি। তো এরা যাইবা করছে, এরা যত ভুল করছে তত আমাদের বিজেপি পার্টির জন্য আমাদের জন্য খুবই সুবিধা হচ্ছে। আমরা চাই যে এরা যত ভুল করুক তত আমাদের জন্য সুবিধা হবে। আর যোগী আজকে পুরুলিয়া ডিস্ট্রিক্টে আপনার প্রোগ্রাম করছে আর হবেও, তাতে ওরা গো ব্যাক করুক আর রোড জাম করুক, যাইবা করুক। মাঠের নভিশন পেয়ে গেছি, হেলিপ্যাডের নভিশন পেয়েছি এবং সেই মোতাবেক আমাদের যে ফর্মালিটি সেই অনুযায়ী আমরা প্রশাসনকে সমস্ত রকম কাগজপত্র দিয়ে দিয়েছি। পারমিশন দিলেও আমাদের সভা হবে, পারমিশন না দিলেও সভা হবে। উনি মুখ্যমন্ত্রী, সংবিধানে কোথাও নেই যে একজন মুখ্যমন্ত্রী অন্য রাজ্যে যেতে পারে না। There you go. That's our top story this afternoon of Yogi Adityanath's rally blocked. The Bharatiya Janata Party, remember, has decided to go ahead with Yogi Adityanath's rally in West Bengal's Purulia despite not having permission from district administration. In fact, Yogi Adityanath is all set to address the rally in Purulia, but he will be making his way to Purulia by road and not by air as he was earlier supposed to. Yogi has changed that particular strategy of arriving in Bengal after much resistance that came from the Trinamool Congress as well. This particular rally, remember, of Yogi Adityanath is coming in even as Chief Minister Mamata Banerjee is continuing her dharna in Kolkata. And remember, that entire drama is unfolding over CBI officials attempting to question Kolkata top cop Rajiv Kumar in connection with the chit fund scam. Mamata Banerjee is on a dharna and she's the one who is not allowing Yogi's chopper to land in West Bengal, which is why Yogi Adityanath has gone ahead and decided to go to Purulia by road. My colleague, I believe, is joining us live for all the very latest. Shivendra is joining us live for all the very latest on this. Shivendra, tell us about the fact that this is the same Purulia where the BJP has recently gained a lot of momentum in the recent Panchayat elections and are absolutely confident of a win even in the Lok Sabha elections. Is this why somewhere the TMC is fearful of Yogi Adityanath landing in Purulia?
Certainly that is the reason behind this whole issue. That's why TMC government is not allowing to enter Yogi Adityanath in West Bengal. Few days back, his chopper was not allowed to land in West Bengal for the rally. Today, BJP changed its strategy to go by road. Before that, he moved through this state plane to Ranchi, and from there he took a chopper, and finally through road trip he is reaching Purulia for this rally. BJP is not leaving any issue on TMC without an address. That's why Yogi Adityanath clearly said that whatever tactics TMC is trying to stop them to attend this rally, to address nation, they are not going to stop it, because everybody in West Bengal, in entire country, they knows this kind of tactics by the Congress and TMC, and they will certainly address the nation. That's why on 3rd of February, Yogi Adityanath addressed this rally through or phone from Lucknow itself, because his chopper was not allowed to land in West Bengal. Finally, he is now addressing this rally through this road trip, and he is also questioning the intention of TMC government, that they are afraid because BJP is leading in every state, and especially in West Bengal, public is aware about tactics of TMC and Mamata Banerjee. That's why they are not allowing. They are afraid of BJP. That's why they are not allowed. Here in Lucknow, in Uttar Pradesh capital, Lucknow, Yogi Adityanath already said that he'll certainly go for this rally, and he'll not leave any stone unturned, because it is his moral responsibility to address their public, to know about the wrongdoings of the TMC government in West Bengal. Thanks for watching the video. For more such news and updates, please like, share and subscribe to India Today. Also check out our other great videos from our channel. We know you would love to.